Dr. Alex, why people are going back to India these days and they are promoting themselves on social media that we are happy going back home? Some people going home out of desperation because they were not prepared to face the reality. People abroad, means in Punjab, in India or in South Asia, now they think that Canada is dependent only on its immigration and student visas. Blaming one category of people is absolutely unfair. And if I have a message on behalf of the government or to the government from people, I always tell you guys have no skills in delivering message. ਜਿਹੜੇ ਉਹ occupations ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ youth ਨੂੰ focus ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Like business immigration, we have kids building startups here. We have kids investing in own company here and participating with local friends because sometimes they know someone or maybe their relative. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। What kind of expectations do you have from this investment, if you call it investment? I want my family, my child to be educated. Perfect. If child goes to school, complete, graduate, you got what you want. No. I want my child to stay in Canada. Well, that's completely different animal. When the crackdown was on students and student visas, people coming to us and saying, we didn't expect it. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੈਟ ਰੀਅਲ ਵਿਦ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, RCIC ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਵੀ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਲੈਕਸ, ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ, who is very famous in his field and very successful in making Punjabis, making other people migrate to Canada. So Dr. Alex, by welcoming you, I was just going through your website. You say 3 essential tips for a successful immigration journey to Canada. It's a top banner. So just give me a tip of that. Then we are going to start a program with the smile of Ravi. Okay. First of all, thank you very much for hosting us, and it's a pleasure to be here. Very honored. Those 3 successful steps are quite simple. First of all, you have to identify, if you're planning to immigrate to Canada, who you work with. I always compare selection of immigration professional to medical doctor. If you need a heart surgery, you would not go to ophthalmologist, right? You will go to surgeon who specialize in it. But sometimes people themselves or their parents or their relatives or friends recommend to go to someone who is not professionally specialized in this particular immigration field. Because immigration is divided between multiple streams. As a matter of fact, we have more than 80 programs in Canada, across Canada. And if somebody practicing family applications, let's say sponsorship for all his practice life, unlikely they know anything about business immigration or skilled immigration or economic class immigration or provincial programs. So identifying the path is a second point.
because the worst service to themselves people can do is to say to lawyer or consultant, my friend or my relative immigrated to Canada 10 years ago under this program. I want the same. It's like coming to the dealership and saying, my friend bought a car 10 years ago. I want exactly the same car. Well, 10 years later, definitely it's not the same car. But people confused about it because they, psychologically, I understand that people very comfortable with what they think they know. And that's exactly the point number 2. So expect the unexpected, be ready to absorb information about new programs available. And the last but not least is to work with licensed professionals. Because we have this problem in Punjab, we have this problem across India, we have this problem around the world. People come into someone who is pretending to be professional, licensed, certified, insured. In fact, they're not. And that brings enormous pressure on people because sometimes they say, yes, I know, like I hear this all the time, Ravinder. Yes, we know you, we heard so much about you, Dr. Alex, but this service costs this much. And my friend recommended someone who can do it for, I don't know, 1,000 rupees, so to speak. And people pay and they happily pay and they think they're getting the best service. Well, that's unfortunately the mistake they make. So those 3 points: identify the specialist, identify the reputation and registration. And the reason behind this is quite simple. If you have ghost consultant or you have somebody who is not professionally licensed, meaning regulated, those people, they have no responsibility. And consequently, people can lose money, but they have no basis to complain because they went to the fraud, they participated in this deal, and they unfortunately lost money, but they have no way to complain about it. So that's my answer. Those 3 major questions. Yeah. Ravi ji, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਕੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਯੂ ਮੇਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ somebody can do it in rupees 1,000 doctor, so nobody is going to do it in rupees 1,000. They charge heavy amount around 4 million 5 million just to send the people to Canada or America or any European country even. So ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਕ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਟੇਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ। I think one of the largest dreams that you carry is to basically migrate to a better place, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋ। ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੈਸ, ਇਟਸ ਅ ਬਾਇਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਐਥੀਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ RCSI ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ।
So if you are going to deal with an RCSI member who has been doing good practices, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ profession ਨੂੰ legitimate way ਦੇ ਵਿੱਚ, legal way ਦੇ ਵਿੱਚ, ethical way ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ unnecessarily exploit ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ ਰਾਈਟਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਅਸ। ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। So Alex, I was just saying, Ravi, that you are also so much concerned about this fraud immigration that even your smile fades out. So let us be, make a rule for this program that everybody is to smile in this program. So Punjabi families are investing a lot for sending their students, their kids, their children to Canada. What is your one-line message to them these days? If I may, I would give 2 lines, not one. Okay. I know that in India people have mixed feelings towards British, but I would like to quote one person, Winston Churchill. He famously said, trust but verify. And I think that's a key when people approach us, approach anybody. You mentioned one word, and this is very, very important, Irvinder, because when people say we invest money into education in Canada, if we completely honest and open to ourselves, we say, is my child getting education in Canada? Yes. So maybe investment was done not for the education itself, but for the way to stay in Canada. But that's completely different expectation, right? Because logically, if people complain, we invested money to educate our child in Canada. Well, child is educated. And by the way, intention when child applied for student visa was clearly identified in application that desire was not to stay in Canada, otherwise it would be dual intent, but to return to India and consider local employment. So when people say that, I always tell them, are you sure we're on the same page? Because if you, for example, expect that you pay for person to be in Canada and stay there, and education used just as a vehicle, as a channel, and we're talking about different things here, because that's what leads people to tragedy. For example, if people have this mindset that they collected money, they sold their house, they sold their land, and they invested in the child's education, it looks like they bought the child a ticket with no return. Is it fair? We can argue about that, but the question is, if we're talking frankly, I always tell people, what kind of expectations do you have from this investment, if you call it investment? I want my family, my child to be educated. Perfect. If child goes to school, complete, graduate, you got what you want. No. I want my child to stay in Canada. Well, that's completely different animal. And that's exactly how we approach this. And that's why we're different probably, because we explain to people, okay, let's explore all the way to permanent residency if that's your real goal. Because majority of people falling into this trap because they visit, you're absolutely correct. And I was joking about 1,000 rupees. We're talking about millions of rupees. People approach consultants and they don't pay attention that the fact that they sell them something is not what they buy.
It's like you come into the It's not realistic, station and actually. buy it. Exactly. So at least they have to have right expectations, because in this case, they will say, oh, I'm buying the map, not the ticket and not the vacation. I can sell you map for this beautiful island and beautiful food in a restaurant, but it's all about the map. You're not there, but you have impression that you have it, right? So that's how we approach it, Arvind. And I think it's fair to people to be very skeptical when they approach someone and somebody promised something. You know the old saying, all knows this, like if it's too good to be true, it might be not true. Because when we, for example, sit down for consultation, I always tell people, okay, let's explore your desires and fit it into current set of expectations, and reality check must be here. What we approach together is something that we need to consider. Okay, your child is 17, finished school, going to study. Do you understand the consequences if child dropping out of school? Yes, we do. Good. What's your expectations after that? Oh, my child will work and then immigrate. Okay, let's explore that. Majority of people don't go beyond getting study visa, even though they invest a lot of money, because they think the child is in Canada. And that's what we observe now, at least last year, when the crackdown was on students and student visas. People coming to us and saying, we didn't expect it. Well, it's like put the wolf in charge of sheep and not expecting wolf to eat sheep, right? So, like, you have to be more realistic about reality, about life. So, I think right expectations coming from right understanding, and right understanding coming from the right source. And if you, like, we You're walk right. all the way. Like, for example, your child will work. Do you expect your child to work in KFC or to work in a profession? Oh, we never thought about it. Well, why don't you think about it? Because our goal is to educate the child and find a job. Good. What if child spend time partying and having fun and not learning anything? Well, in current system, unfortunately, people can graduate doing that. But what's your expectation as a parent? Because people complain, like, we, the family, where were you when you set up the goal for the child? So first thing first, we don't want to blame families. Of course, they suffer from this fraud that goes around and used to go around. But responsibility must be first in the parents approaching, like, we have multiple consultations we're giving families before they send the child. So before it's too late. And even then, like, I have multiple meetings with families when, let's say, levels like third or fourth year of education, 1 year before graduation, smart families approaching us and talking about postgraduate work permit, or talking about employment post-graduation, or talking about selection of province after graduation. Maybe they have to choose wisely, or maybe some child supposed to go to and continue study because unfortunately his institution is not qualified now for postgraduate work permit, so they cannot even stay in Canada for postgraduate. That comes with proper understanding, and we always give people that choice. Get consultation. Let's talk about your plans before you invest money, because unfortunately, and that's coming back to your question, people consider investment as one-time investment, and then what happened, who knows. ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਰਵੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਤਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਚਲਾ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ KFC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ, 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ PR ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਅਪ ਟੂ PR, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਲਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ KFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ 90s ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰਬਰ ਕੋਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਕਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ PR ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਈਵਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਓਵਰ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੇ ਮੋਰ ਵੈਲ ਵਰਸਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, KFC ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ KFC ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਦੈਟ ਪਿੰਚਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ KFC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਗੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਰਵੀ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਆਈ ਨੀਡ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ, people these days think, even Prime Minister Carney, he pointed that immigration must be back to stabilize our economic position. There was something in news a week back, I believe. So people abroad, means in Punjab, in India or in South Asia, now they think that Canada is dependent only on its immigration and student visas. Is it right? No.
It's a very, and I don't blame people because immigration is not giving clear signals what they want and how they see Canada going forward. And what I call in a vacuum, rumors flourish because, well, everybody can say whatever they want and everything seems to be true. Canada is not just blocking immigration. It would be very simplistic way of saying that. The right thing, how I personally perceive immigration now, we going from quantity to quality. We, and when I say we, I in no means I try to say that I am decision maker. Of course not. We're practitioners. We're following, but we're following by helping people to understand what would be the country conditions when their child will immigrate or they will end up and get PR, because process sometimes with us takes 1 year, 6 months, 10 years, not 10 years, but 5 years, let's say 4 years, depending on what program people start. And PR is something when they land here, we call it landing. Sometimes different country, different economic situation, different environment, different province, different conditions. So we're trying to prepare people for that. But answering your question, I always tell people in media, there is a rule. What bleeds leads. If you see something negative, it amplifies because it attracts more attention. People believe in bad things much faster and much more frequently than good things. And unfortunately, amplification of our politicians' messages is not that difficult to do because they always say doom and gloom and bad things. But blaming one category of people is absolutely unfair. And if I have a message on behalf of the government or to the government from people, I always tell you guys have no skills in delivering message. You have to articulate the goal, which Canada has, what kind of people we need, because without new people, and that's my major concern, people have to understand, without influx of fresh waves of immigration, Canada will not sustain its development. Because that's just geographical, economical, demographical, doesn't matter which position you take and assess Canada, it will not survive without steady, stable, and reliable, preferably economic immigration. Because when they reunite families, and we have clients from India, from Punjab, and we definitely happy to see families reunited. Why don't they have family sponsorship for a while, like for the last 5 years? That's impossible to imagine. Why don't they have, for example, brother, sister, cousin immigration like people in the US have? That's the most simplistic way of reuniting families. And people taking care of each other within family. What's the problem for the state? Puzzles me. So answering your question, people have to see, the old saying, like, see the forest behind the trees. We have to see what's the reality in Canada and don't give up, because you have to find a way, but you have to be very responsible in judging too fast. And if, for example, sometimes I say, whatever you came to me with, like some person coming and saying, oh, my cousin immigrated like under this program 3 years ago. Okay, what if I tell you this program is no longer available? So you giving up on Canada? Or you want to explore 79 other programs? And people say, oh, 79. Yeah. Yeah. So with all that, I think the good hope is there. Irwinder is just, I think people have to do a little bit more research and adjust their expectations
and that's what Ravi referred to. I think he is right. Absolutely. So right expectations, giving people that right set of mind and set of the heart and feelings. So what to expect, and they're not so hard on the kids. Yeah. So, And Alex, I one may add a more little bit to question. that. Sorry, go ahead. Yeah, J. yeah, please, Ravi. So, but I'll say that in Punjabi. Because ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਲ ਦਿਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਈਵਨ ਇਨ 2026 ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਗੋ ਟॉयਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਲੀਗੋ ਟॉयਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਜੇ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ, ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ these days and they are promoting themselves on social media that we are happy going back home? It's hard. Very good question, actually. Very good question, Erin. It's hard to blame only one nationality, like not only Indians going back home. Many people I know, our former clients, current clients, some kids. Take China. People go back to China because of better employment prospectus, and their education from Canada now valued higher than Chinese education. So I cannot blame them. Some people going home out of desperation because they were not prepared to face the reality, because some unscrupulous or shady consultant somewhere sold them their dream that crossing the border and getting student visa, it's the end. It's like, okay, you have it. And then people graduate and they cannot stay here, and they say, oh, I was promised that I will stay here no matter what. Well, that's what you bought, but it's not true, and you have to be realistic. So some people, certain percentage, unfortunately, going home. And again, I wouldn't skip India, just going home, because I have clients from all over the world. I have big contingency of Indians, especially like people from families originally from Punjab, like settling in Africa, and they move into Canada. I always talk to them very honestly and very deliberately, trying to get that point, like why and what exactly do you want. And our clients rarely go back, because we're setting right expectations in front of them. We're helping them to grow here and then graduate and then maybe open business or find employment. So they have right set of expectations. So they're not surprised when they get rejected from one job, because it may take some effort to find another. But the goal keeps them here. But sometimes a certain percentage apply for a job back home and they get it. And economic situation is different all over the world. And India now, with AI and incredible amount of talents and need for talents to work, India now is a big employment market for, let's say, software engineers or IT professionals.
It's like a big brain of the earth, and people sometimes see that that knowledge is valid because they have that knowledge, and they sometimes they go back to India. But it doesn't mean they don't have that ability to come back if they have a status. So our strategy most of the time contain possibility of going back, but not out of desperation. Like, okay, get your status, get your PR, work, practice, get apprenticeship, maybe study for 2 more years, but after 3 years you get your passport here. You can travel and live anywhere in the world. And some of my clients going after they get citizenship here, not going back to India, but going back to Dubai or Saudi and work because those guys pay more money. Migration these days, not always motivated by desperation, but sometimes by simply better terms of life. So I'm not surprised, but unfortunately, negative aspect of going back home exist. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਣਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ what are the career sectors on which Punjabi youth must focus these days while coming as a student, or if they are immigrating to Canada as a PR? What are the career sectors? The reason I am asking about Punjab and India is because my viewers, they are all Punjabis. Okay, no, that's fair enough. Fair enough. Recently, I was in China, and I was given lectures in two universities, a big university in China, universities, both of them very big. And youth there asked me the same question, like if we relocate, if we take master degree or bachelor degree, continue study in Canada, what would be the occupation? Am I in the right profession? Well, first of all, one of the current indicators for selecting education in the right field coming from provincial guidance, because many provinces have programs where they keep certain occupations or student finishing in certain occupations within the province. And that would be one indicator to take a look. Like with us, people always go through this, like, okay, what tendencies you have? Because if your child is good in math, and you see that medical professionals will be accepted or accepted currently, some adjustment has to be made, right? Or have to be made, because you cannot force artistic child into highly technical skill field. So we start with assessment, and we talk to families, what preferences, because sometimes if it's artistic child, maybe we recommend to do something in the field and then immigrate under another visa. So it's all about strategic planning, considering personal. The last thing I want to give some advice that sounds like a cookie cutter. You know, all cookies are the same because the cookie cutter cut the same dough. And it's good. When you have same size pakoras and they feel the same, they size the same, they taste the same, it's beautiful. It fits expectations. But if you go to some restaurant and say, I need one dish, and they bring you completely different, it's not fair, right? So that's exactly the point. There is no one occupation or set of occupations that one fits all, because if everybody will go into one field, many people will not sustain that anyway. So I would start with one step before, what your child predisposition to, like what exactly the benefit for your child to study in Canada. Because for some, we still recommend to go somewhere else. But if people choose Canada, then, another advice we give families, many universities have one or two what they call orientation programs,
Like, okay, go for 1 year. After 1 year, you decide which specialization you want to go to. But some predisposition should be there. And yeah, that's how we start. So there is no specific I assume we're talking about future graduates, so it's very hard to predict. But tendencies in terms of current trends, AI and other occupations, but AI itself will not replace human. I really want you to watch our YouTube channel. We have incredible videos on that channel and almost 250,000 subscribers. And recently I talk about it because my first degree is nuclear physics. And I tell people, AI will not destroy humanity unless we want to destroy humanity ourselves. It's like nuclear physics, right? Last century, the nuclear physics was discovered. Einstein, before he died, he said, my biggest regret is that I gave nuclear energy and helped to develop atomic bomb. But if it was sustained and used for peaceful implementations, we would be happy, right? Because it helps a lot, and knowledge expands and this and that. So same goes with occupations of the future. I like to see how many new occupations will pop up because of AI, how many free minds will flourish because they have time and ability for that. But at the same time, we don't know those occupations. So first thing first, I would say if your family is planning to send a child to study, identify what child generically predisposition to. You know your child. If you don't, then probably start with that. Know your child. And then talk about your future. And kids, never ask kids what they like. Observe, but don't ask, because they like to party, they like to spend time with friends, they like the easy way out. So don't do that. Rather observe and say, I think you have to start with this and then see how it goes, and then we'll decide if we will take the next step, and child will love it. And that's exactly how people choose occupation. Nothing different. Same thing. The only difference that people try to keep kids in Canada. That's another thing. Remember what I said first. If your goal is to keep the child in Canada, and then doesn't matter how what they study, your goal is, maybe we have to sit down and plan carefully. And that's, again, like we have like first 1 or 2 consultations just going through life and plans, because if your child is not positioned well for education in a certain field, maybe we have to explore some other avenues, like business immigration. We have kids building startups here. We have kids investing in own company here and participating with local friends because sometimes they know someone, or maybe their relatives are here. So we have to sit down and see what the child is looking for, and then plan together. Yes. Yeah. But If I may, Alex want this shortcut. Yeah, Ravi ji. Oh yeah. Let me give you a single line. ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਹੀ ਸੋ ਓਨੈਸਟ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੇਵ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ. Is he getting clients yet? Actually, you would be surprised to know ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ honesty ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ. I know ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ. ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ. ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਯਾ ਡਾਕਟਰ ਐਲੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ.
ਐਂਡ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਫ ਯੂ ਅਲਾਉ ਮੀ। ਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਥ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਸ देयर ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਗਰ ਸਿਟੀ, ਮੋਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ। To give you a few examples, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰਲੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। these two things are separate। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪਿੰਡ ਬਟ ਇਨ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ। So if you are a very social person, if you want to lead in life, you want to become a leader in life, is that a good setup for you? These are the things that you or your parents or your family have to work on. But yes, it's a very good university. Same way ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। But then there are state colleges, ਜਿੱਦਾਂ BCIT ਹੈ, British Columbia Institute of Technology, it's one of the best institutes here। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। BCIT ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਊਨਡ ਰਹੋ।